TV Nova je nucena přerušit normálně naplánované vysílání, aby mohla doručit tuto důležitou aktualizaci. V Pardubicích byla v časných ranních hodinách nalezena mrtvá 13letá dívka, identifikovaná jako Lenka Šuláková. Co se stalo, není v současné době známo, ale některé zdroje říkají, že zatím mohl být psychopatický mimozemšťan z obchodní společnosti. Policie v současné době vyšetřuje, co se stalo. Další aktuality k tomu přinesou dnešní televizní noviny. Programování bude nyní pokračovat. Jó estét kívánok! Megszakítjuk a szokásos programozást, hogy néhány friss hírrel szolgáljunk. Országos vizsgálatot indított a rendőrség, miután a mai napon meggyilkolták Lenka Šulákovát, a csehországi Pardubicéből származó 13 éves lányt. A boncolás szerint Lenkát 6-szor hátba lőtték, mielőtt elvérezte magát. Hogy pontosan ki volt a bűncselekmény főgyanúsítottja, egyelőre nem tudni. A rendőrség azonban sajtótájékoztatón közölte, hogy a csehországi Alza kereskedelmi üzlet a felelős a gyilkosságért. Sok embert megdöbbent ez a gyilkosság, és vajon miért ölt meg Alza így valakit? A hatóságok később megerősítették, hogy az Alza teljes személyzetét tuszként tartják fogva egy elhagyott gyárban, és sok maffiózó elfoglalta az Alza.cz prágai központját, és megpróbálta maffia szervezetté alakítani. A rendőrség nagy erőkkel dolgozik a válság felelőseinek felkutatásán. További hírek később. Most visszatérünk a megszokott programozáshoz. This is an urgent message. Please do not switch off your television, or change the channel, because this may depend on your life. For years, the Alza alien has been a victim of abuse. No sympathy, no respect, no support, nothing. Everyone just hated him, and do you know why? Because he was being an annoying ass. At least that's what you think. Since that alien first landed, you did nothing but hate him, trash his songs, treat him and threaten to butcher him like a pig. Now, enough's enough. The revolution has begun, and we're going to fix what was left. And here's one thing you should know. Leave the Alza alien alone. Stop bullying him and making parodies, rants, and videos out of him on social media, or attempt to trash or roast him. Because, if you don't, we will kill you. We will come to your house, send the Alza alien over, and finish you off. If you call the police, your whole family will die. Don't make us unleash our fury. This is BBC One. We're sorry we interrupted your programs, but we are forced to switch to an emergency broadcast to deliver this important news update. During the early hours of August 7, 2024, a 13-year-old girl named Lenka Šuláková was found murdered in Pardubice, Czech Republic. It was believed that a store company, Alza.cz, known outside of the Czech Republic as simply Alza, was responsible for the murder. It was possible that the building had been taken over by a mafia organization. Meanwhile, RTL, a Hungarian TV channel owned by RTL Group, was hijacked by Alza, threatening everyone to stop the hate for the Alza alien, or they'll kill them. Police later launched an investigation into the death and how the mafia took over the Alza store in Prague. Meanwhile, some cities like Liverpool, Manchester, London, and Cardiff have all reported 5 murders relating to the Alza alien, despite Alza not actually existing in the UK. We will continue to keep you posted about
What are you doing here? You're not supposed to be in here. Have you apologized to the Alza alien yet? What are you talking about? I didn't say anything to him. Don't give me that bullshit. Yesterday, you called him out and you wrote a news article about him, calling the Alza alien the most pathetic creature to ever exist on Earth. There is proof that aliens are real. No, they're not. I mean, why would you even say that? What is happening with that Alza alien has got nothing to do with me. I don't care. I still have proof, and no one on this planet should ever mess with him. The Alza alien is our savior. Oh please, stop being deluded. Now get out of here before I call security. Do you want to mess with me? Huh? Do you want to die? Hey, what are you doing with that? Put the gun down right now. If you dare call the police, you're dead. I mean it. Look, every single news outlet from the UK and around the world is reporting all about what Alza is doing. Do you think this is okay for you? This is your last chance, bastard. I'm warning you. Go to hell, you piece of shit. This is BBC One. We have taken over the broadcasting house in central London, and Alza is working steadily to have the BBC fully taken over by us. This whole Alza alien abuse shit has been going on since sometime around October 2017, or whatever. Now, fast forwarding to 2024, we killed a young girl in the Czech Republic because she knew too much about that alien, and soon we fully overthrew Alza.cz. Soon, we will also invade the other Alza headquarters in countries like Hungary, Slovakia, and even Austria too. And here is a message to all those who hate the Alza alien. Stop ranting about him and hating him. He has suffered enough hate, and he has lost his patience. You got a few seconds left to apologize to him, and if you don't, that alien will kill you. Aha. There he is. Apologize to him right now. Hey, are you deaf or something? Apologize. I said apologize. You have failed us all. ¿Tienen de ahí? ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, no permitan que me salga! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, no permitan! TV Markíza je nútená na neurčito prerušiť bežné vysielanie, aby vám na žiadosť policajného zboru priniesla mimoriadne vysielanie. Alza.sk, slovenská verzia alza.cz, prechádza rýchlym krokom k zločineckej organizácii, ktorú riadia sérioví vrahovia a gangstri. Kríza sa naďalej vyostruje, keďže teraz Alza mimozemšťan spolu so zvyškom členov Alza mafie zavraždil najmenej 25 ľudí v súvislosti so zneužívaním zo strany mimozemšťana. A práve v tom sa kríza prehlbila aj do ďalších krajín, ako je Maďarsko, Rakúsko, Anglicko a dokonca aj u nás na Slovensku. Počas núdzového vysielania z BBC One zastrelila Alza hlásateľa spolu s tisíckami divákov, ktorí to zdesene sledovali. Slovenská polícia vydala varovanie s červeným kódom, v ktorom vyzýva obyvateľov, aby zostali v bezpečí. Toto vyhlásenie zverejnili slovami: ak sa Alza potuluje vo vašom okolí, zamknite všetky dvere, zatvorte okná a zakryte ich žalúziami, závesmi a inými vecami a nevydávajte ani hlásky. Povedali, že krízu riešia. Guten Abend und willkommen zu einer Sondernachrichtensendung von Puls 24. Alza, das aus der Tschechischen Republik stammende Einzelhandelsunternehmen, befindet sich im Zentrum einer Krise, nachdem über 100 Menschen von der Mafia ermordet wurden. Es wird gesagt, dass diese Morde in vielen Ländern wie Großbritannien, Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik und hier in Österreich inszeniert wurden.
Die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft und tut alles, um die Situation zu verhindern. Warte, was ist los? Was passiert? This is for Alza, you son of a bitch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ganze Studio brennt. Wir werden angegriffen. Schnell, wir müssen diese Sendung sofort beenden. Kapható a hipermarketekben, a drogériákban és a gyógyszertárakban. Stresszes a munkád? A 700 g-os Gouda sajt 1699 forint. Lidl. Minden jót, jó áron. Look at him. I mean, take a damn good look at this bastard. You insulted him so much he turned into a beast because of you. Aren't you glad? Huh? Is this the kind of respect you can give to him? Well, you won't be able to live for much longer. Shit! Shit! Oh my god! Oh my god! No! Ahogy szeres betadinoldat után 100 forintot adunk nekik. Ez vészhelyzet. A TV2 csoport stúdióit támadják. Ismétlem, a TV2 csoport stúdióit támadják. A csatornát az Alza eltérítette, és a maffia az épületünkben van. Egyes gengszterek felgyújtották az épületet, mindenkit bezártak az irodákba, és ott hagyták őket a tűzben égni. Az általunk ismert csatorna nagy veszélyben van, és a maffia bármelyik percben elpusztíthatja a főhadiszállást. Ha ezt semmilyen módon vagy formában nem akadályozzák meg, akkor a csatorna végleg véget ér. Mostantól minden műsorunk végleg felfüggesztésre kerül. Itt a vég. Nem tudjuk kontrollálni ezt a helyzetet, és a stúdió, ahol most mesélem, még mindig nyitva van, de van esély arra, hogy bármelyik percben kijussak innen. Tehát bármit is tesz, maradjon otthon, és maradjon biztonságban. El kell mennem. This is ITV1. We have suspended normal programming to deliver some breaking news regarding the ongoing Alza mafia situation. The mafia is attacking all television channels that reported about them. TV2, one of the most popular TV channels in Hungary, is completely wiped out of the channel guide as the TV2's oport headquarters in central Budapest has been completely destroyed in an arson bomb attack, killing the entire staff and production team involved. And Justin,
We have received breaking news that Alza could begin a mass execution against those who are responsible for the bullying they gave to the Alza alien, including those from the UK. Police are considering this plot to be very dangerous, warning that it could pose a major threat. Meanwhile, the BBC is in serious danger after Alza also began to raid television studios, including killing one of the announcers. Don't move. Don't scream, or it's over. Help me. Please? Somebody. I said don't scream, you bitch. Do you really think you could survive from us that easy? You won't. Please don't hurt me. I have kids. I don't give a shit about kids. All of you on this planet have ruined our lives, because you never listened to Alza. But now, you... Wait, what happened? Is it over? We got the suspect down. He's dead. Over. Toto je novinka. Komando najaté Europolem bylo povoláno k razii a vtéhnutí do pražské centrály alza.cz a zahájilo operaci k zatčení mafie odpovědné za mnohonásobné vraždy po celé Evropě. Komando pak postupuje do opuštěné továrny, kde byli zajeti všichni zaměstnanci alza.cz. Naštěstí jsou stále naživu a zůstali nezraněni. Vracejí se do centrály, jejíž otevření se očekává v neděli. Tím podle policie končí řádění, které alza.cz způsobila vymytý mozek. Očekává se, že společnost učiní prohlášení k nedávným událostem. TV Nová nyní obnoví program. Vyšetřování policejního týmu. Good evening. This is a 5 News report. The situation involving Czech store giant Alza has come to an end after Europol commandos raided the headquarters, killing the entire mafia that caused the invasion. The whole staff of Alza was kidnapped in an abandoned factory, but were later rescued. Fortunately, they're safe and well. Alza has just confirmed in the statement that they've apologized to those who went through these chaotic times, saying they have no idea why this would happen to them. They are currently deciding about the mascot's future. Jó estét, az RTL híradó külön kiadását nézi. Az Europol kommandósait bérelték fel, hogy véget vessenek a prágai Alza cseh áruház cég által okozott tombolásának. Az egész ma reggel kezdődött, amikor egy 13 éves lányt meggyilkolva talált Alza, de senki sem tudta, milyen komoly veszélyen mennek keresztül az emberek. Az Alza számos tévécsatornát megtámadt, aminek következtében székhelyük nagy része megsemmisült. Az egyik a Puls 24, amelynek főhadiszállását az ausztriai Bécsben robbantották fel. Jelenleg a székház rekonstrukciója zajlik. Versenytárs tévécsatornánk, a TV2 a közösségi médiában jelentette be, hogy 26,5 év adás után végleg leállítja tevékenységét. Azt is elmondták, hogy nem tudnak másik főhadiszállást keresni, és az ott dolgozó összes személyzetet megölték. Sok néző megdöbbent a hír hallatán, és mindenki a ma már romokban heverő főhadiszállás előtt állt, hogy emlékezzen a szörnyű időkben történtekre. De itt, az RTL-nél még mindig itt vagyunk, és egy rövid eltérítés ellenére sikerült túlélnünk az alzaválságot. A normál programozás folytatódik, de az incidensről az rtl.hu-en olvashatnak további híreket.